All right. So we're doing this watch along stream between Man United and Atletico with some live commentary from different sources in the background. Let's go. I thought initially the defender touches the ball. If he doesn't touch the ball, I don't know what's happening with the game of football, because you can't just bang into a player and not touch the ball. On FIFA, it would be a penalty. Kush says he just took the ball. Well, I couldn't see it from the angle I saw Kush, but if he does, it's not a penalty. But for me, I saw it. It looked like it hit Bruno's shin. Bjorn says, love you, I'm sitting with a friend. There was no way that the last play was a penalty. Reinildo clearly I was right on that one. hit the ball first, and then obviously after hit a little bit on the knee of Bruno Fernandes, but not a penalty. A million years. Felix. Thanks everybody for tuning in. Please subscribe, bottom right hand corner. We're very close to 292,000. Welcome to the United Stand if you're new. We're live every night at 8. Que tengas una idea, iba compactó un minuto y le mete una y también aprovecha con la pierna para empatar con el abajo. Ha dicho, no va a pasar y ha hecho un cagazo. Si estuviera en Twickenham o Murray Field. La anterior, dice. ¿No? No, la saca bien Herrera también. Sí. Ahí. Es falta. Sí. La saca bien, está bien. O 50. Es la falta, ¿ves? Se digo que de precisión. Esa cerca del área de United, las pelotas para Reyes lo mandaba. El Berlín, como la pelota para su portero, para el esloveno Jan Oblak. Yo que se levanta el brazo muchas veces un poquito de frustración porque no está entrando mucho en juego. Estaba atentísimo. Buscando encontrar a Cristiano Ronaldo, que tiene que bajar muchos metros, Está en contacto con la pelota, el balón para Ter para Sancho. Nice shot by Dalot. This United knows that Atletico is going to be really hard to break down on transition, so they're going to rely on shooting long distance, just as Atletico did with Rodrigo de Paul, that for some reason that ball didn't go in. It's just crazy. But he took a little deflection from Fredge. Y pide perdón porque lo tenía abierto en banda derecha. Bueno, de momento empata 0, pero el partido está bonito y está peinando el primero de Ajax en Amsterdam. It's very heavy contested.
This game smells like overtime. Tiene que tener mucha más decisión esa. Me toca Juan. Baloncesto, gran noticia para Francia en Alemania, Rico. Mañana gracias, Sara, por favor. Bien. Qué bien ha estado. Muy bien. Muy bien. Claro, es que de esquina primero para United y luego le quiere una pareja. Ojo que se viene arriba, Bruno Fernández le pide colaboración al frente de esquina. Le hizo falta el central de United y desde que está cogiendo individual. He dicho, el grande para mí. Habrá balón en pelota parada desde el perfil izquierdo. Y va Pisic a poner la pelota, el saque de esquina. Bruno Fernández, la pelota al segundo palo, el intento de remate. Qué bien la ha sacado Jiménez, hay falta, sí. Hay falta, le han pegado un cabezazo a José Jiménez. Lo han dejado en el suelo. Llegó a la pelota y creo que ha sido otra vez Harry Maguire, que directamente ha arrebatado. Pero no es cabeza, va con el brazo corto y tiene que ser amonestación. Sí, va a lo bestia. No, va con el brazo, ¿eh? No. La marca de esa bichera para Cristiano, Jiménez. Biggest chance of the game. We can't be too concerned. Well, but we had Elanga should have scored. There was nothing. Great move from the back between the Portuguese trio of Deleu and Ronaldo and Bruno. And I think Fred and McTominay had quite a reasonable game. Bruno's been quite reasonable. That's definitely out there on Ronaldo. And Elanga, very unlucky that it hit the head of Oblak. So, we could have been 1-0 up. How long until McTominay gets his usual yellow cards? As Dean, I think McTominay's had I think he's had an impact on the game. I think Fred's had the game as well. Give credit where it's due. I think McTominay and Fred have played quite well in this game so far. They're actually making a contribution. They're passing and their intensity. It's a pressure cooker game. Focus is important. Would have been better with Matic, Pogba, McTominay and Shuff Fernandez out wide. Creative players on the outside of McTominay's best positions to do this. Fred's been brilliant. You can't, brilliant. Fred's been good. Good cross to the back post. Wide fouls. The thing that captains, that doesn't matter what the punchline is from Ricky Gervais. There's nothing funnier than Harry Maguire running along with that. He just doesn't lead the team, does he? Whatever about a centre back, he's done nothing wrong, but he's not the captain. But so far, Atletico Madrid, well, actually, brilliant save by De Gea, although it would have been a very lucky goal to deflect. Not really done anything so far. Must be on fire. Nobody's talking, emotions flowing. This is the Champions League at Old Trafford, says Luke Marshall. Now, Sancho. Unlucky, really unlucky. Beat one man, but couldn't get past the second player. What I don't want us to do is shoot our. What I don't want us to do is burn out. It's a great atmosphere, corner. It is a great atmosphere. The crowd's up for it. Bruno's getting the crowd going. Everybody's up for it, which is great to see. I think there is potentially Fred or McTominay playing a box
definitely a solid CDM to Macau. And DJ Fred's definitely. This game is gonna go down to the wire for sure. Corner, Man United. We scored from one. Find some space here. Good header. Bruno's on the edge. Oh! That's a brave header by the Atletico Madrid defender because I thought it was a good corner and I could see Maguire and Ronaldo heading towards it. I thought they might really head towards it. What just happened? Oh, saying offside. Maguire's actually headed the head of the Atletico Madrid player, so it shows you he was up, wanted that. Hard to score a corner against Atletico Madrid. You think back to those headers that against Juventus against them, they were just pinpoint crosses and ridiculously good headers. It's going to take something like that against this team. I think they are allowing so many time and space. They know won't make a pass. Should have been a goal. Time to get behind the ball to make Llorente was a little bit offside. They're a very deceptive. When he received the ball, he was already offside. Not Joao Felix. This false sense of security that you're dominating the game because you have a lot of the ball. They are dominating. We are dominating the game. But they want us to dominate possession. You know, have we had possession in the areas that they don't want us to have it? It's a good question. Mark, do you like the Champions League got rid of the away goals, Cody? I did say I'd assess that for the conclusion of this year's Champions League. My initial thoughts are that it's better than not having away goals, but I wonder if we can. My problem is, what a takedown there by the Atletico Madrid player. My worry is, can we keep this intensity going for 90 minutes? Because we're putting a lot of effort in this first half. Harry pointing at everyone to do his defending for him. How much longer will we try and carry our captain through games? As man, hey, no one's doing bad at the moment. Let's stick with it. No big mistakes so far. Fred's on fire. Lots of people loving Fred's performance. Yeah, good to see Fred playing well again. The big challenge was, could he do it 2 games in a row? He's very rarely done that. I think Varane and Ronaldo there. And lost it. Don't lose it there because you're out of position. A ver, el Principito la pone de nuevo para De Paul. De Paul bastante mejor que otros días, ¿eh? La pelota que viene pinchada ahora sí Renan Lodi. Levanta la cabeza Lodi por una barandita, segundo palo, pero ¿dónde va Lodi? Atrapó fácil David De Gea. Luego ya 3 o 4 goles Rodrigo De Paul. Parte del chupinazo que iba a la escuadra y le veo bastante metido en el partido. Para mí, de los 3 del medio, el mejor. Y luego se ve a Axel como el Anga, no le echa una mano a Dalot, que en muchas oportunidades ve de cara a Renan Lodi, ¿no? Lo tiene que aprovechar el Atlético. Sí, es raro eso porque si juega el Anga, fundamentalmente es porque es más trabajador defensivamente que Rashford. O al menos eso es lo que piensa. Pero Axel, yo creo Opinando, fruto del viñedo más prestigioso del mundo y elaborado en Bastida, un lugar de gran tradición. Si ahora, Bruno, te pregunto qué estás tomando. Pues un buen antaño de García Carrillo por la noche. Sí, un antaño de García Carrillo. Primera, cuarta del mundo. ¡Qué bien! otra por. Lo intentaba de nuevo. Harry Maguire se llevó la pelota, pero cortó Rodrigo de Paul, aunque el rechace le cae a la cobertura del United, jugando Dalot para Rafa Varane. Rafa Varane buscando la pelota, el balón va a quedar para Harry Maguire. Harry Maguire jugando de nuevo para Rafa Varane. El balón va a quedar para Dalot. Dalot la quiere poner
Arriba, el balón va a quedar para Renan Lodi. Bien, con la cabeza, dirigiendo la pelota para Jan Oblak. Y le dice a su cobertura que salga arriba. Y va a patear en largo. Ahí está el esloveno. Lleva la presión Bruno Fernández. El balón y ahora se oye mucho Fuyana a los aficionados del Atlético de Madrid. 8 more minutes to finish the first half. Para el partido, todo el tiempo, no han parado ni un solo instante. Sin ninguna duda, es a los aficionados que más se escuchan en este estadio. Cortado McTominay, pero la echa fuera. Habrá saque de banda para el Atlético de Madrid. Allí se encamina. Reinildo mandaba. La va a poner el mozambiqueño. El balón va a quedar para el Atlético de Madrid. La va a poner arriba buscando a Renan Lodi. Le pega en la espalda a Elanga. Ahora balón para... Sí. Se enfada Dalot, pero fue muy claro. Le pegó en el número a Elanga. Habrá pelota para el Atlético de Madrid. 2 metros. Los dos equipos Reinildo. tienen claro, montada con el pelotazo, De Gea, Savic o el propio Oblak. Ellos a la hora de crear no quieren superioridad. Manejo no hay. La pelota para Joao, buscándola, cortado bien. Bruno Fernández va a llegar. Va a llegar Cristiano, está solo Jiménez. Jugando para Reinildo. Reinildo hace saltar a Elanga la pelota. Para Joao Félix, con qué mala leche quería filtrar ese pase para Coque. Ha metido la pierna McTominay. Habrá saque de banda de nuevo para el Atlético de Madrid, para el Cholo, que se está desgañitando Fuyana. Sí, para seguir puntualizando a la hora de atacar a los suyos y sobre todo tranquilizar a los centrocampistas. Le está diciendo a De Paul que no suba mucho, que guarde. Para Coque, la toca Joao Félix. Habrá balón en saque de banda para el Manchester United. Ya no sé qué está cifrando la gente, se está protestando la gente, no sé qué pasará. Yo creo que le podemos hacer daño de no vamos a hacer riesgo y lo que nos jugamos. Pero un equipo, sí, que te deja facilidad, llegan tarde a lo que es la presión, está medio de ¡Qué codazo! ¡Qué codazo le acaba de pegar McTominay a Joao Félix! Y no ha pitado otra vez ni falta, Vincic, la pelota para Héctor Herrera, que va a descargar en banda derecha para Marco Llorente. La toca de primera Llorente, la quería poner Griezmann al espacio de primera. Va a dejar que se escape, ahora saque de banda para el Atlético de Madrid, pero cómo le marcó con el codo arriba, no sé si lo has visto y tú. McTominay a Joao Félix. Falta y amonestación. Le puso el No era un pistolero. El pistolero no tiene balas. A ver, pero que tampoco ha visto la falta, tampoco ha pitado la falta. Es que no ¡Uy, qué bien se va! Claro. ¡Elanga! ¡Qué velocidad! ¡No le puede parar nadie! Lo ha hecho. ¡Uy, la falta! ¡Uy, la falta! Pues iba a pitar Vincic. No ha pitado, No ha pitado. Y yo creo que porque se lo ha dicho el cuarto árbitro, que no pitara porque iba a pitar, claro. Se ha llevado el chivato a la boca, sí. Ten cuidado, Tala, que por lo que vemos en la imagen en caderesol.com tienes detrás a un Peaky Blinder. Sí, Con una boina. Con la gorrita tienes un Peaky Blinder, pero justo detrás. Y con las ocasiones del Atleti me echa bronca. ¡Uy, la pelota para Joao Félix! ¡Ahí está! ¡La pelota dentro del área! ¡Continúa Joao! ¡Intenta comprar a Griezmann! ¡Griezmann segundo palo! ¡Lo hizo! ¡El Atlético de Madrid! ¡Marco Renan! ¡Lo vi! En el 31 para el 32. Jugada sensacional del Atleti. Balón en banda derecha. Reclaman falta de Reinildo. La pelota en banda derecha. La ponen. El pase sensacional al segundo palo. ¿Dónde llega Renan? ¿Dónde llega Lodi? Testarazo inapelable. Abajo picado. Y balón a la jaula. Marcó el Atleti. Marcó el Renan Lodi. Avanza. Da primero el Atlético de Madrid. 32 en Old Trafford. El primero que soña es del Atleti. United 0. Atlético de Madrid 1. Jugador cristalista, Renan Lodi. 1-0. Like who else? Renan Lodi. He's been on fire lately. Vamos, let's go. Por un seguro ciberriesgo y con los profesionales del Plus Ultra Seguros, plusultra.es. Seguridad Que pida lo que quiera United, pero Itu no hay falta sobre Elanga. Nada, Cae de madurísimo. es un cortejeo de fútbol y él lo que quiere es sacar la falta.
pero no hay nada. Ni más ni menos. Fullana, lo impreciso que había estado Renan Lodi en las primeras acciones, se había ido calentando, ha llegado, buen remate picado David De Gea, ni se ha movido para el 0-1. Parecía un delantero, lo ha hecho a la perfección, como ha picado ese balón con la testa. Primer gol de cabeza de Lodi en el Atlético de Madrid, es su cuarto gol esta temporada. Se estrena en Champions, nunca había marcado en esta competición. Bueno, pues el Atlético de Madrid se pone por delante. Se le podía hacer daño a Axel y se le ha hecho, ¿eh? Otra vez lo que bien decíamos, Renan Lodi muy liberado, muy suelto, Dalot que no se entera, no tengan una ayuda por delante y lo está identificando muy bien el Cholo Simeone. Sí, en realidad. Espérate, Axel, que esto es importante, ¿eh? Porque con todo el lío del gol ha protestado Cristiano y le ha sacado una tarjeta amarilla a Rodrigo de Paul cuando habían dado de lo lindo, cuando había merecido algún jugador tarjeta amarilla, y ahora Vincic y Turralde creo que está un poco temeroso y le saca la tarjeta amarilla al argentino. Pero no pasa nada, que marche de Rodrigo de Paul y ya está. Que le pone amarilla. Pero deja marcado al medio centro. Es por nada. Lo que no sé por qué es por la Porque se ha falta. pedido Cristiano. Porque se lo ha pedido Cristiano, es una vergüenza. Se ha girado, de hecho, De Paul cuando se va Cristiano y con una sonrisa se lo está diciendo. Se la ha puesto en diferido, eso seguro. No le amonesta porque se lo diga. Le amonesta porque él creerá que es amonestado. ¡Ojo! ¡Se quiere media salida! ¡Madre mía, Jano Black! La pelota la ha sacado a la cobertura del Atlético de Madrid. Fuera de juego clarísimo de Cristiano. Bueno, Hablaba así tú, perdona. No, a ver, que os he dicho, es decir, ha habido 3 acciones que puede amonestar, lo que pasa es que no ha pitado ni falta. el Peaky Blinders se ha cabreado contigo, Tala. Lo que pasa es que tú no lo has visto. A mí me recuerda... Y me señalaba el monitor. Sí, porque ese tranquilito. pedían falta que Si ha no. sido falta, bueno, Solo hablaba al asistente. Qué fácil decirlo desde ahí, Cristiano a Tala, Claro, qué fácil es no te... Mira Tala, el gracioso de parte mía. Claro, mi parte mía. Una cosa, nos mete el brazo aquí mi vecino y van 2 veces que nos pone el brazo por delante de la pantalla. Es que no nos separa, mira, nos separa un muro que tiene 4 dedos. Si lo tenéis que caer en ese punto, pero ¿es el de la izquierda o es el de atrás? No, es el de abajo. No, el de la izquierda, que no, es el que tenéis detrás. Tenéis un Peaky Blinders detrás. Se parece al protagonista de Babe, un cerdito valiente. Let's see what all Paul Goldrich says about his beloved United. Como a la cámara y- El cerdo que quería ser perro pastor. Ahí está. He's basically said, we can moan about a free kick if we deserve it. So if you get fouled in the box in the Champions League, but the referee doesn't see it and the other team scores, you shouldn't moan about it because it's weak mentality. But it's not been given, mates. It's not been given. And if you've been fouled in the box, VAR will give it. If it's a free kick, they're not going to give it anyway. Basically, it's called being elite athletes. If you don't get a free kick, I used to get taught this at under 11s. Don't moan about the referee's decision because you can't change it. He's probably got it. I literally used to get told this under 11s football. If the referee doesn't give you a decision and you disagree with it, you're probably right, but you won't change his mind. So just focus on your job. Because as soon as you lose focus, you'll make a mistake. And I was taught that at 11. And what happened? United lost focus and we conceded. This is what I mean. Football's not rocket science. Some of the principles, Bruno, good shot, deflected. Some of the principles of football are very, very simple. High-end football, high-end sport, it's about mentality. It's about concentration. United lapsed in concentration because they felt they should have had a foul, which they should have done, but they've not been given it. So you've got to you've got to focus. Has he blown for half time? I think he might have done. I don't know whether he has actually. The player's still on the pitch here. Oh, what a nice shot by Bruno. Oh, he has. He has. But what a save by Oblak. Win a corner. Now it's halftime, boys. Time to Don't think below hydrate. much. Maybe you should have left the inside guy. Could the hair have come out? Says SK. Maybe
if De Gea had gambled that it was going to go front post, he wouldn't have been caught out. He thinks it's going far post and there's nothing he's going to do. The header was a little bit lucky, really. I think Below has got to go and mark one of two players. If he stays deep and the cross comes in shallow, he looks stupid. He's in, we'll see it again at half time. Yeah, Below's probably at fault. De Gea, if he dives one way, saves it, but he might head it the other way. I think both Below and De Gea have got 50-50 choice. High level as a goalkeeper, you anticipate it's going to one side or the other. If you don't, you're not saving it. And you thought it was going to go one way, when the other. It's a penalty from that side. Below, he's got to go and mark one or the other. Probably try some positions himself in between. See the danger was going to be on the back post because there'd be overload on the back post. Varane's playing as the left-sided centre-back. Maguire's finding himself as the right-sided centre-back. Alanga's up the pitch. Tommy, I guarantee if you look at that goal and you follow it through, about half our team is out of position because they've lost the discipline. And how many of them have lost their discipline because they're trying to talk to the referee? We've lost discipline there. Bloody Gaz, can he not be responsible for them farmers out there? Was clearly lost in the field, says Gaz. We've lost our hands, don't think they'll okay. Mark, United had good spells, just can't do anything with it, says Matthew. What's the point of VAR? It's only going to be selectively used. You don't get VAR and free kicks in the game, DM. It's used for offsides and penalties and potential red cards. You don't VAR every bloody free kick, otherwise we'll be here playing till midnight. This team lets us down time and time again. So sick of all these players. Every single one of them bring on the end of the season, says Aram. Mark, somehow if we get through, who would like to see us go up against Love Your Life? Edmund, I ain't talking about that. No. We're going out at the moment. I'm not talking about Friday. I just sound a prat. I'm talking about the bloody fucking draw and we're going out. I'm not talking about that. We've got to try and get back in the time. We've been okay, but okay won't win anything, says David Miller. Ronaldo's been inconsistent. Whenever he doesn't play well, he moans like Bruno. Oh, there we go. It's Ronaldo's fault now. Yeah, typical. 58 to go. Delo pulled in because Harry got pulled out. Harry's at fault, says Ash. I'd need to see it again. In that situation, Delo can't do anything, says Butterpants. I agree. And Mark, I'm good that United are losing. I was hoping for an easy quarterfinal for Chelsea, says Joe Rogan. My big issue here in this game, and I was talking about it before even Atletico Madrid scored, my biggest issue is that we are 3 quarters through this game and we've not attacked them yet. And I think that's my issue, that Atletico Madrid in the home tie attacked us in the first half. Yes, we sorted it out in the second half, but they attacked us relentlessly in the first half, and we could have been 3-0 down. We were 1-0 down. We played 3 halves of football against the defensive side, and we've not thrown caution to the wind yet. We're not attacking. We're at Old Trafford, and we're not attacking. Delo and Tellez are thinking defensively. They're not thinking offensively. There's not enough overlap. We are not committing Bruno to get close to Ronaldo. We are not pushing Fred forward. We are not playing the high line. We're half doing it. Because we are doing it a little bit because they have got in behind Tellez and Maguire a few times. But we're going for a half and half approach. We're like, we won't go full attack because they might catch us out. We'll go a bit defence, but then we're not going to full attack. And we're struggling with we've got an identity crisis in this time. We have to do in the second half. We should have done in the first half. We're going to have to commit to the attack. They're going to defend more and more. We have got to go Stretford ends. I fancy us to score. We are going to leave the door open at the back, of course we are, but we've got to move forward. Would I make a substitution? I think you can make 4 or 5 substitutions in the Champions League. We've got to go for it. Ben's on the bench. Lindelof's on the bench. I would take Maguire off and I would bring on a centre-back that's going to basically play like another midfielder. I've seen us play with Lindelof and he's almost next to McTominay. We need to do that. We've got to high press them really, really intently now. The game plan is out the window. We're 1-0 down. We could keep Maguire on the pitch because he's tall for corners. Yeah, that could work. Or we could take him off and we could use Lindelof to try and win the ball ahead of João Felix or Griezmann instead of letting them have it on their feet and turn. I'm worried. I think Pogba's going to have a big part to play in it. I wouldn't take Alanga off for Rashford. I think that's like for like. I don't think a like for like substitution is what we need. I don't think he'll make a change at half time. But if he's going to make substitutions, he's got to make changes. And Maguire off, because he's drifting all over the place. I need to see the goal again, but he is drifting around. You're never going to take Varane off. So you could take Maguire off. You could take McTominay off and use Matic. You could do that. You could take one of your wide men on and get Pogba on. He's going to have to do something if this carries on, because at the moment it's playing exactly into Atletico Madrid's hands.
I think a lot of people in the first 45 minutes were really conned by their lack of knowledge of Atletico Madrid and Simeone. I could see people in the chat going, oh, this is the best we've played in ages. We've dominated possession. Yeah, hold on a minute. Did you not watch the preview? Atletico Madrid will let you have 60% possession. That's what they're going to do. Here's the goal. Let's watch it back. Ronaldo's moaning. Right, you know, Alanga starts to get back into position. Right, what happens here then? So, Maguire comes out of position. That's it. The hole's there. It's Maguire out of position. Miles off. Yeah. Maguire's been pulled out. Ball's been played through. Alanga, McTominay are not getting back quick enough. Delow's got 2 players to cover. Yeah, Delow's not at fault for this goal. He's got to cover the 6, because if he leaves the 6, he looks a complete twat. He's trying to mark 2 players. He can't do it. In fact, he's got three blue shirts. Delow's got 3 people to watch here. He can't mark 3 players. Yeah, I think it's very clear to see that that's not him. Sums up the whole season, says Mank in Chicago. Need movement off the ball to create space, says Kia. South Holland, thanks for the super chat. Harry's made us concede so many goals this season, not the first time he pushes up again, says Manchild. And we need more crosses into the box. We simply can't break them down, says GJ. So, yeah, I mean, look, we are 45 minutes away from the nightmare against a team that loves to defend. And it's going to make it very interesting. Why needs to focus on being less like Maldini and more like Barenzi, says Peter. We did sell Lukaku, didn't we? Or did we put a Maguire mask on him, says Dan. You're just as much to blame as the team's performance. If you can stand by your team, there are another 45 minutes yet, says Gaz. Hey, I think everyone... I expect us to score in the second half. I'm not giving up on this tie at all. I don't think anybody's giving up on this tie, but we've got to defend better. We can't concede goals like that. It's completely preventable. We're attacking the Stretford end now. We're going to attack. All right, let's Barney's an option as take well. a little review and stats so far. I think Brandon's going to have to get creative. But I think, as everybody that watched football expected, the goal enough. did expect the way that the game is playing out. United needing to score and trying to give as much possession as they can, and Gengen pressing German style. So pressuring high, Atletico hitting them with the fast breaks. That's how the goal was conceded. We look at this. Okay, let me see. Here are the stats. You see goal. Brennan Lodi, as always, abusing the XG. 0.22 because it was really, really close on the cross. This shot by Rodrigo de Paul had a little bit deflection from Fredge, but you gotta give credit to David De Gea. The ball was, even in the graphic here, it was really top bins. And you see United, they've been shooting a lot. I think this is the Alanga one, but this is it's lucky for Atletico, lucky for Oblak that hit him in the head, and unlucky for the kid Alanga. He was going to score 2 goals against Atletico in 2 matches, and this would have changed the whole narrative of how this game is playing out right now, because it would have forced Atletico to go out and try to score as much as they could, or at least trying to get back in the game.
And this one is from Baran. Oh, that's from the header. That I don't know. It was probably gonna be disallowed. It's a little charge on the goalkeeper. From the lot, not good. The one from Bruno. One from Bruno was a very good shot. It was curling with the outside of his boot, and I thought it was gonna go in for some reason. Because even Oblak had to come back because he was going to the other direction. You said ball possession 57, 43. That's what you would expect. On the XG battle, obviously United had more shots, and the Elanga one has a very good percentage. How much the Elanga one? The Elanga one is you got 0.21. I thought he was gonna get given more, given how close he was to the goalkeeper. Let's see, expected goals for Atletico. Pretty much the long shot from the Paul probably would count as 0.01 at the most. Let me see. Let's do it again. How much? Yep. It's 0.02. Okay. But that, the whole thing about XG is all about shooting from the inside of the box. Anything that is outside the box is low probability, and that's how the model is built. They don't care if you score from half fields, So do I think that they're gonna do subs for Atletico? I don't think so. I think Simeone, knowing him, he's gonna wait another 10 minutes, 15 minutes and see how the game's played out, unless he's looking like probably, the thing about it, like if there's a player that Simeone will replace at halftime, probably would be Lodi. But given that he scored a goal and they're winning right now, there's very, very low chances that he's gonna come out now. The Paul, he probably is gonna talk to him and see, try to be more careful for him. And I don't know, Joao Felix, his press has been impressive to me, but he had a disallowed goal. You have to remember this. He had a disallowed goal, not because of his fault, but Llorente's. But anyways, they created a chance, doesn't count, but still, he should have a goal. But that's all right. Llorente's been playing more defensive, but he's been, whenever they've been trying to push up the pitch, he's been very, very good. I don't know. I'm very impressed with how Atletico has been playing in this first half. Oblak, even though he's had his issues, he's trying to hold his he's got saves inside the box. So they're not playing this ugly long ball against Liverpool. That, anyways, you have to remember, this is the gegenpressing, same school as Klopp. The difference is like it's different players, different times. Is it Sancho coming in for let's say Elanga? I don't think so. Dominic, he looks shaky. He has looked shaky to me. Can Pogba come in for McTominay and then drop? No, you can't do that because you're gonna live in the real exposed, and he has to take one from, he wants to get more attacking. He can get Pogba in and take McTominay and then drop Bruno probably to play a more CDM. That's my guess. The back line, yeah, I think maybe Dalot could be replaced, but I think he likes a lot. Days, I think he's doing all right.
and he, especially this Ragnar style of football, he wants players. He wants good crossers. He wants players with high work rate. So obviously, I don't see that changing. But we'll see. Let's see what how the second half is gonna play out. Ferdinand apparently said it wasn't Delo's fault. Well, he would know. As an ex-defender, he would know. Well, we aren't out yet. We all know what we're like in the second half. Madrid are well drilled to Lee Halley. Yeah. 20 seconds. 25 seconds. Here's Alanga. Lovely run by Alanga. Oh! I don't know whether he should have crossed it, but it was close. Not very fond of Maguire. Maguire will score tonight. We will win. Says Jazz. Good. Freddie's playing like an actual Brazilian tonight. Ben, I'm not bothered about whether Fred's having a good game. I really couldn't give a shit. We're not winning. This ain't player FC. Couldn't give a toss if Fred puts a 10 out of 10 in. We're not winning. We need to win this game. If we win, let's praise Fred. But let's win the bloody game first. No attack. Good play by Fred. You see, you've jinxed him now. Fred's playing great. He passes the ball out for a throw. Cavani, subs are going to be important. Cavani. Pogba. How many subs can you make in the Champions League? 4 or 5. And make 5, yeah. So there's lots of options. Paula, thank you for becoming a member. This is where I get worried on the break. Well, there's good battling there by McTominay. Ref gets in the way. Hey, Bruno, calm down. Spend too much time chasing the bloody ref. So you got the ball back now. What I worry about is they're going to kill this game if they can. They're going to dive, they're going to make subs, they're going to slow the game down, they're going to foul us, they're going to foul us in error. Want to make this half last. We can't let the clock in. This is Atletico team that struggles to keep a clean sheet. We will score. The problem is conceding again. Exactly. I'd expect us to score at home. Go on. That's good play by Fred. Go on, Sancho. Direct. Sports Direct. On a ball. Bruno needs to stop bloody moaning and get on with it. This is not good. Like I'm literally, if I had a bit of training this Bruno at 15, I'd have trained it out of it. Like it's wasted energy. How can you be an elite sportsman if you're moaning about the ref? You're just distracting yourself. Injustice in football doesn't work. In my life because we spend so much time. Bruno Fernandes is really not having a day. Langer should have got back to below. No, let's go. George Gibson, welcome to membership. Thank you. Look, Bruno, but he's really annoying me now.
I feel the same. Over this season, his attitude stinks. Noticed it more this season than I've ever noticed it. I get the frustration. It must be very frustrating, but you've got to keep it in check. Ronnie Wheeler on IGTV just said, everybody will love Man United chasing the referee and they're playing into it. Mr. Blue, he's absolutely spoke about it the first time. We're speaking about it now. It's like any battle. It's like a game of chess. You go, I don't know what to do. I don't know what to do. You're going to get confidence if you're the opposition and you know that they're panicking. Like, we're panicking. It's panicking. We know that at the moment we're going out. But Tommy's doing it now. It's not a bad foul on Griezmann, but he'll lie down for a little bit. McTominay, McSausage. I mean, I think ultimately it's not been a great. It reminds me of Spurs game. That Spurs game he scored at the right time. I don't think there was much between us in Spurs. I don't think that's been good. I think at the moment their mentality is better, and that's going for years in Simeone that they're used to this environment. We're not. So what am I doing? Now. Save the hair. It's a bad kick out by the hair, but Maguire gets into all sorts of problems here. That's a bad kick out by the hair, but you know, Maguire's fucking stupid. You don't give the goalkeeper in that situation. Too deep as well. You wouldn't leave our line is not deep. It's way too deep. We're going out. Let's play a high line than this. Bruno is moaning where is should be stepping in. Maybe more passion from our captain, says Russian right now. The interesting thing is what sub you make, because there's probably 5 subs you can make. I think Alanga for Rashford, you could do that. Alanga for Pogba, you could do that. Alanga for Cavani, you could do that. Loads you could take a centre back, you could take a fielder, get advantage. Reminds me of the Lakers with the moaning and their terrible two stars. Now we'll see the real Atletico falling down with every touch on the ground, wasting every second. It's a 0-0 with Benfica. 67% possession try out to 10 shots to 1. Should be a matter of time before I score. You know. Typical, one of the best games we play, we lose. Nick, bloody hell, what games have you been watching? Spurs was much better than this. This is not one of the best games we play. You need to watch Atletico Madrid more. They love to give people the ball.
Sancho's not having a good game either. He's overdoing it. As I said, it must be fair. If Sancho played Rashford was playing like Sancho, getting booed. What did people expect here? We spent all week slagging this club off, rightly so. Then we think we're going to go and beat Madrid. It's like forces David Miller. I still have plenty of time. Those one-touch passes by Atletico players are very, very good. You do that just to get any pressure away. Stats on the screen at the moment, 57% possession. Shots. Accuracy. It's exactly what I expect. That's the man you need to go. He's not taking more off. So. Cavani is warming up. Pogba as well. So he's gonna try to get some size and get more crosses. The players on gegenpressing, they get a little bit more tired than usual, and they're getting frustrated, like Bruno Fernandes. He's the biggest. Bruno. Got to find a way to do something here against on the third. Quick crossing. It'll be worth it. Come on now, then. United don't find any passing lanes in the middle. That's the game plan for Atletico. Okay, cross the ball, and as much crosses they can do, you're gonna get frustrated because Oblak is gonna get most of them, and Ronaldo's gonna get pretty frustrated. What with it? Stop overpassing it and just say dirty cross. Every time we get in the box, take it up. Defense like this struggle with that. Put a ball in. Working the ball around. Now it's on three now. This is just possession sake. Where's the progress? Where's the chance? Yeah. Sancho tackled. The whole thing about possession is very ineffective. It's just passing around. Come on, United. I don't. We can't go out like this. It's a whimper. You're attacking the Stretford end. It's just, oh God. Club is so flat. You can't just. This isn't going to change with the manager. They need to. If we go out, and we don't get top four. You've got to sell most of this team. Come on, Sancho. Oh, he caught it quite well. It's a difficult angle. Catches it on the volley. I don't know how close it is. I don't think he does particularly badly because he's got defenders in his. It's not far off. Tell you what, if he scores it, it's an absolute world class hit. He's not far off, to be fair, Sancho. There, probably a metre, 2 metres over. The technique is just about right. It's so close. It's virtually impossible to do what he's done there. Good hit.
Please subscribe, by the way. That's the only way United can get back. They gotta do one touches, finish on one touch. We're 100 away from 294,000. So please subscribe. This is just For a long night. Hopefully, worrying them because it's more of a frustration. Maguire gets skipped. Because Sancho could Tommy makes it. or had chances to like Recovering by cross the ball inside the Now box. gone. Attitude reflects leadership, and our captain has neither, says Brian. You're only as strong as your weakest link. The Paul might be the first player to get soft from Atletico. He's been pressing a lot, and also I think Condovia warming up, which would make sense. The only thing that you lose with the Paul is those precision long passes or through balls. He's very good at it. Played on there. I thought that was a foul on by Varane, but he's played on. Come on, let's take advantage of it. But you see, look at Atletico Madrid. Please just watch this. João Felix was just fouled by Varane. Oh, Give it. that should have been a foul. Running around. They're straight back into position, and so João Felix. João Felix. He's gone up, got back into position. Nobody's moaning. He's the in, and that's why we're losing 1-0 at the moment. Simple as that. The attitude of these players is disgusting. The way they've leaked the press all season is disgusting. Oh, let me two go down there. Where's the fucking runners again? Nice pass combination. Ooh, Griezmann. Just start thinking about some too late. Shout out to my mate at the game today, Wilma. Please. Combination. Do that, Wilma. In Spratley, nowhere near. Yeah. Well, I think Sheffield United will be back. United Champions League. I think for the first time tonight, I'd like to get 15. Clueless. The only way to win this is to flog heart. Andrew, you're absolutely spot on. 2 days ago. I'm not going to Ranick's way better than me. But we've not attacked them. We've not committed the numbers to get 2v2s and 3v2s. It's all been too lethargic. Very nice planning by Simeone's coaching staff. United doesn't know what to do with the ball. They're just passing around because they just close all their center lanes. Excellent by Griezmann. Perfect way for this game to go. We're living it. We're living it. Got the F1 starting this weekend. I'm just watching that. We've got to call it the F1 stand from now on. Come on, Sancho. Sancho's not had a good game. Sunshine, Gary Neville, says Will. Need to make some subs. 25 minutes. Give him this long, another 20 minutes. Got to make some subs. 25 subs.
Let's switch to the Spanish commentary because Foul on Fred. It's a chance to whip the cross in. Uy, qué falta. Uy, qué falta. Uy, qué falta. Ha pitado Vincic. Que ha tardado 2 días en pitarla. Lento y mal. En cualquier caso, falta pelota parada muy peligrosa para el United. Bonito esto falta. Sí, vale. Yo no había visto nada, pero a ver ahí. Sí, es falta eso. Y ojo que van a sacar el Manchester a Pogba, a Rashford y a Matic. here's where United has a little more advantage on size. Le da con la pierna, le da con la rodilla. Sí. Hace peligro. No tiene por qué meter ahí. La pelota estaba botando. Y había poca opción de sacar. Y si la gente la deja muy vuelta, tampoco no hace nada. The positive side is like if Atletico can hit him on the break, will be good. Viendo Esteban Savic y la frontal no hay nadie, para allí Don Sancho. Dice Rodrigo de Paul que él sale. Vamos a ver. En la frontal no hay nadie. Vamos a ver pelota parada. Se las quiere tiesas. Deja a Stefan Savic de un golpe dentro del área. También ahora Cristiano diciendo que le están empujando. Igual. Equipo que está Atletico has been good on set pieces this year. Wow, that was close. ¿Verdad? Sí. Está muy cerrado. Segundo palo. Menos mal. Mal. ¿Qué pasó delante de Cristiano? Se salvó el Atlético de Madrid. Saque de puerta para Llano Black. Con qué mala leche la había puesto Bruno Fernández. Basta eso, Mucho calma, guay. Estaban los 4 esos de ahí dándose. Cerró la boca Cristiano. Le ha dado un cabezazo a Maguire. Sí. Ha hecho la pantalla tan fuerte que Cristiano cuando ha ido por detrás se lo ha comido. Bueno, la falta está muy bien tocada. La mete hacia adentro. Ellos a base de centro. Mira, van a meter ahora. Sí. Se veía venir. Triple cambio de United. Primero que entra Donny it's coming in. el Anga, segundo que entra Nemanja Matic. It's pretty much not changing anything Dorsal número 39 McTominay. for Matic. Será Paul Pogba, dorsal número 6 y el que se marcha del terreno de juego con el 18 Bruno Fernández. Sorprendente lo de Bruno, Por la inactividad, igual, ¿no? Sí, pero quiero decir que de un estratega como Randy, Well, espera que ha traído los I knew that what Ralph Ragnick was gonna do. United. La verdad es que si te esperabas He wants to get more extrema Sí. como pressing, and also he wants see if we can create more chances with Pogba. No es la temporada, ¿no? Pues por poco en el campo. On the También, bueno, opposite, Atletico should just hold on it and try to hit him on the break because Pogba doesn't track back very well. cuando en la posición de Bruno está mucho más protegido por detrás, puede soltar mucho. El problema que tiene el United es que tiene difícil que o lo mete en banda o lo mete en el doble pivote. Ninguna de las dos es idea. ah, Está tocando Matic, dejando la pelota. Ya lo vemos para Matic. This is gonna look more like a 4-2-4 for United when they're attacking. El capitán del Atlético de Madrid. Habrá pelota parada para el equipo de Diego Pablo Simeone. Que ¿cómo está Simeone? Simeone solo mira el marcador y el crono. Está mirando la cuenta atrás cuánto queda para que termine el partido, respirando cada vez que tiene un rato. importa una acción ofensiva de Manchester. Mira, bueno queda todavía nada. Un cambio que no está calentando por parte de siguen los tres, con Dobbia, Luis Suárez y Ángel Correa. De momento, como ve bien al equipo, no hay cambios. Y el cuerpo meterá a Dobbia. Dobbia, Sí. pero como sale de lesiones musculares, que imagínate que sale, se rompe resiente y la lía. Hay que medirlo muy bien. Sí, el de Paul tiene amarilla. Suárez solo puede ser llevado y ¡Uy, qué valor! Antoine Griezmann. Se desvía Vaselina fuera. Yo creo que hemos estado en fuera de juego. Creo que lo habría mirado el VAR. En cualquier caso, hay saque de puerta para el United. Vuelve de nuevo a la carga Roque. Otra forma la pelota para allí con Sancho. Sale a taparla Marcos Llorente. Balón atrás. A Matic.
Yo pensé Ahí que está. yo feliz Sí, con sí. el exterior, como el que no quiere la cosa. Se ha por la jugada, ¿no? El paso. Sí. Y no han puesto repetición. Sacar Marcos Llorente, ahí está el Estella, la toca con la cabeza. Héctor Herrera toca de primera. El balón descargado Rodrigo de Paul para Antoine Griezmann. Y el balón para. Ahí está yo contra el mundo, va contra 4 del United. Que intentó sorprender. Digo mal. Está pegando una buena paliza a Joao. Yo ha visto que está rodeado por 4. Ha visto a De Gea un poco adelantado y ha intentado desde el centro del campo. Sí, ahí. Bueno, quizá girarse Muchos muy metros. toca al lado, igual no lo ha escuchado los gritos, para darle un poquito más de continuidad a la contra, que no parecía la más sencilla del mundo. 20 minutos para el final, ¡hala! Pelota. Vuelve a rifar el United. Dicia. Atletico coaching staff talking on the sidelines, see what they can improve. Intentar I don't know. I would fresh the legs a little bit in the middle. los cambios. Ha dicho, bueno, Maybe buscado al banquillo. problem with Condovia. Yes, he's a better defensive midfielder, but I like the Pole because 1-0, you know, you don't want to go in overtime. In my opinion. Le han dicho, de hecho, uno de los ayudantes de Rangnick le ha dicho, hay 5 cambios, tranquilo. La pelota. Ya que Maguire va a apretarle Joao, Para Cristiano quiere descargarlo, hace bien para Paul Pogba. Para Matic va con criterio para Fred, que bien ha llegado Griezmann para echar una mano. ¿Qué partido está haciendo el Galo? Seguramente a lo mejor no apareciendo en ataque, pero lo que está ocurriendo es una barbaridad. Bueno, da la siguiente gol. Para Joao. Está tocando la pelota para Rodrigo de Paul. De Paul para Héctor Herrera. Puede pasar por Savic. Esteban Savic. Levanta la cabeza Estefano. Como le llama Diego Pablo Simeone. La pelota para Reinildo. Dando el balón para Lodi para Héctor Herrera. De nuevo para Lodi. Sácatela de ahí, Lodi. La pelota. La va a recuperar Harry Maguire. La pone para Marcus Rashford. Ojo a la contra. Balón. ¡Qué bien Reinildo mandaba! Se la quita Cristiano. La despeja, aunque lo va a recuperar de nuevo Matic. Bloqueando la pelota para Fred. Cuando la empieza Fred jugando, banda izquierda, la pelota para Alex Telles. Mata Telles. El balón de nuevo para Jadon Sancho. Delante de Marcos Llorente, la pelota. Tiraba para recuperarla, se la lleva Rafa Varane. Ya le ha pitado falta. Héctor Herrera parecía que había tocado balón, pero le pitan falta. Está aproximadamente a unos 20 metros de la frontal. Y me imagino que esta será para Cristiano. Sí, falta el de Marcos, ¿o de quién es? De Herrera. Yo lo vi salto ahí, me imagino que dejará la pierna. Igual la deja muerta la pierna, ¿no? Para que le encaje ahí. Llega tarde y Sí, golpea. sí. De hecho, le puede poner amarilla perfectamente. Álvaro, medio. Recoge las piernas luego. Sí, pero que Sí, falta. no tiene el control tampoco grande el balón. Bueno, la falta es alejada, pero está Cristiano. Sí, pero no va a ser Cristiano, Me Está sorprende, no va a muy ser bien. Cristiano. Va a poner Jugada a ensayada. Estedes. Sí. Va a poner a Estedes, sí. La jugada ensayada. Se han ido todos los grandes a un lado. Está This is the problem. Está ¿Con quién está Maguire? ¿Con quién está Maguire? Good job, Alba. But the set pieces are probably what United's Palo, bien. only resort Eso es lo que tiene. to get back on the game. Sí, ya va Cristiano. Sí, es que hay falta, Falta de Cristiano. Le ha dejado la pierna y lo ves bien. Vincent va a echarle la bronca a Jan Oblak. Es que estas cosas no me gustan. Se lleva la mano el portero directamente. Throughout the season, United has been bad, like and losing, and all of a sudden they pull it at the end of the game because they got good set, finishers. Tienen los que están ahí en el campo, esos valientes, porque nos gustan los valientes. ¿Sabes? Nos gusta la gente valiente, la que se atreve a probar cosas nuevas, como el que decidió emprender cuando todo parecía en contra, o el que cambió de profesión por perseguir su sueño. Hay algo más bello. Por eso, si eres de los valientes que se pasan coche eléctrico, eligiendo la gama eléctrica Citroën Pro, te llevas hasta 7.000 euros de descuento. Si financias con PSA Finance, toma ya 7.000. Elige tu vehículo Pro con hasta 330 kilómetros de autonomía y punto de carga de Este mes tu Citroën Everlingo, E-Jumpy, E-Jumper o a mi cargo abren el camino eléctrico a todos vosotros, los valientes. Se prepara Cavani, Fuyana. Se prepara Edinson Cavani, ahora sí va a ser el cuarto cambio del Manchester United. Ahí va Rodrigo de Paul a apretar a Maguire, que se la quita encima, que le tiemblan las canillas, se la tiene que dejar a David De Gea, la pelota para Rafa Varane. Buen balón de Rafa Varane.
buscando y encontrando al Estelles, buen control de Telles, 1 para 1 con Marco Llorente, la pelota bien la ha sacado, era Josema Jiménez y ahora hay falta clara sobre Marco Llorente, y ahora la mitad, iba a quitar pero no ha quitado. Y hay falta. Se enfada todo el público de por aquí mi vecino, fíjate cómo está, porque se enfada con el colegiado por parar el juego. Yo estoy con él. Está el partido por encima del árbitro. Como toda parda, y sí. Marcos Llorente en el suelo, en el área. Realmente es el momento en el que Ranić aproveche para meter a Edinson Cavani. Que si quiere cambiar el partido ser más agresivo, quitará a Fred. Va más de medio centro con Matic y meterá un punta más. Pero pues ahí está el cambio. Efectivamente se marcha Fred, dorsal número 17. Entra Edinson Cavani, jugador que pudo ser del Atlético de Madrid, pero no había dinero suficiente en caja para fichar. Well, I think now looks more like a 4-4 to me, Contra el Atlético. esto sí, Pablo está acá. or 4-2-2, whatever Ragnick is thinking about. With Cavani in now. Y ha tardado igualmente porque con el tema de con el repliegue del Atlético de Madrid, con el 5-4-1 y Cristiano que va y viene a la hora de recibir en cualquier lado del campo, debe de tener un 9 como este, me da miedo. Está tardándose el Cholo, no sabe muy bien qué. ¿Verdad? Sí, claro. Ha habido una magia para que entrara con dos Pero le entiendo, Ya lo le vamos a entiendo. comentar, Mira, con Dobbia le da el miedo y el tema de lo que es no mover, porque el equipo lo tiene controlado, le puede lesionar. El tema de yo arriba está bien. Griezmann Sí. hace una labor solidaria que es difícil Claro. que se lo haga otro jugador. Esto es muy difícil, porque Sí. te metes a Correa Cuando Griezmann está Claro. haciendo lo que le ha mandado, que es echarle una mano a Llorente y haciendo un trabajo. Y un No, Correa compromiso tendría que ser por espectacular. Joao, ¿no? Pero Joao, y pero Joao, Joao te estira más el equipo. claro, y tiene más la pelota, Y y aguanta la bola. pierde tanto. Sí, sí. Bueno, de momento hay que salvar esta falta que. Sí, peligrosa. Buena pinta no tiene, La va a pegar la pierna, cambiada todo. Estelles, la pelota a punto del penalti. ¡Qué parada! ¡El remate! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Villano Black la sacó en el noveno. Habrá pelota parada para el Atlético. ¡Qué mano! Sí, ¡Qué sí. mano de Llano Black y el remate de Varane! Es una mano Y increíble. luego se mantiene arriba, no va al suelo para sacar el rechace final, que la agarra con una mano como de no sé qué. Remanguiller. Superman goalkeeper for Atletico. Más que estaba en ese palo. Sí, es el Llano Black que conocemos. Sí, sí. Se la llega a cambiar al otro palo. Bueno, no quiero traer y te digo una cosa, Bruno, y porque no quiere hacer la palomita en la foto y se levanta rápido el tío. O sea, Sí, sí. bueno, mal. Una salvada tal. Pelota. Ahí. Coque. Mía se equivoca. Se ha roto Coque, creo. Se ha hecho daño. Pide el cambio directamente en ese balón largo que ha tirado. Llama con Dobbia. Ahí está. Coque. Está diciendo que no puede. Siempre con Dobbia. Cuando la ha pegado con la derecha, yo creo que no. Cuando le ha pegado, cuando ha dejado el esférico tan largo ahora mismo, en esa acción se ha roto. Pero sigue corriendo, ¿no? Corriendo, vamos. Cara corre como un posterior del demonio. muslo derecho. Está. Nemanja Matic descargando la pelota, mano derecha. Alot, dejando la pelota para Marcos Raso, la pelota para Matic. Sale Héctor Herrera. Porque no puede, ¿no? La pelota va a quedar para Maguire. Balón en la frontal. Toca Pogba para Maguire. Maguire de nuevo para Pogba. Sale Stefan Savic. Se gira sobre su eje jugando la pelota para Jadon Sancho. Este para Estelles. Ahí está, sale a apretarle Griezmann. Se va al suelo, se va al Estelles. Se va a medir con Marco Llorente. No hay absolutamente nada. Saca la pelota. Rodrigo de Paul. La pone para Joao Félix. La va a aguantar el menino. Jugando para Griezmann. Hay que pasarse una contra. Uy, qué balón. La pide despacio. Ha dudado Griezmann. La pelota para quién. La pide Rodrigo de Paul al espacio. Continúa. Rodrigo de Paul va a ser buena. Vamos. Segundo palo. Lo dice. Pasa la pelota. La consigue. Rescata Renaldovi. Va a jugar de nuevo con Joao. Ahí está el menino. No la pierdas, Joao. No la pierdas, Joao. No pierde Joao. Se queda parado. Ojo a contra. Nemanja Matic. Ahí está la pelota. El balón para Edinson Cavani. La pone atrás. Para el espacio. Cristiano Ronaldo se quiere ir, pero no puede. De Reinildo mandaba. Qué partido de Reinildo. ¿Cómo está secando a Cristiano Soberbio, cada vez que soberbio. le reta? ¿Qué respuesta? La lateral, ¿no? Aquí me recuerda que hicieron una labor muy parecida. El tema de Lucas Hernández.
Sí, te El entiendo. potente rápido, va bien arriba, un poco más abajo, pero puede jugar lateral, Mira. central, de tercero, sí. Pobre Cookie. Cock is coming out. Torres muscle on a couple plays. Manda y te tiras. Y ahora sí se va That's good. Let's try to ice the game a little bit. Slow down the tempo. se va a ir. Man, Atletico had a chance. Atletico had a chance. El reloj saldrá con dos pies. Atención a la sorpresa después de todo en Ámsterdam. Benfica is Patas arriba. beating Ajax at their own. Encarnado el saque de esquina por banda derecha y la irrupción estelar de Darwin Núñez dentro del área. Cabezazo brutal al fondo de la red. Estaría eliminado. Ver para creer el Ajax. Y otra segunda Ajax 0, Benfica 1. Sin duda, la de Amsterdam es una sorpresa, pero nada comparable con la sorpresa de llegar de 89 millones de euros este viernes con el bote del Eurojackpot de la 11 que celebra su 10º aniversario. ¡Qué sorpresa! 89 kilos, nos vas a dejar pasar. Ay, ¿quién nos pillara, Bueno, pues el sábado tienes otra oportunidad, que la cosa no queda ahí. Tenemos una lluvia de millones con la 11 extraordinaria. El sábado, extra día del padre, con 17 millones de euros más. Vaya pack de la suerte. ¿Quién lo tiene? Tu vendedor habitual. Lo puedes encontrar en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esta semana, bote del Eurojackpot y el día del padre. Matic Saca oro hoy. caught the hook. Sí, porque ha habido una agresión Yellow for Matic for throwing the ball at Joao Felix. cuando estaba en el suelo. Get under the skin, boys. Tarjeta amarilla ahora. Tarjeta amarilla Para los para dos. Para Matic y para Herrera, tarjeta amarilla es la decisión del colegiado por esa acción. La respuesta de Herrera, cuando Matic ha sido el que le ha lanzado el esférico. Que haga lo que quiera, pero la falta es buenísima para el Atlético de Madrid. Venga, para relajarse un pelín y tal. Pero bueno, yo no sé. Y tú, sí es verdad que es con la pelota, pero es una agresión de tirar a el suelo. Pero no se lo que él, Ahora, para que sea una agresión, tiene que ser más. Venga, pues en segunda cosa Vamos a ver. venga. Vamos a ver ahora, pelota parada. Sigue calentando el Jeffrey con Togbia. Uy, le veo haciendo cosas raras, con Togbia. No, yo creo que está aprovechando para estirar, para mover bien muscularmente, creo yo. Qué gorro, qué bonito sería ahora, La verdad que Ay, sí, qué es muy rico. bonito. Ay, qué rico. Bien. Siempre sí, Ahí una está, manita de la pelota dentro del área. Le pega con Togbia, afuera. La ha sacado casi de Old Trafford. Le pegó mal, pero hay que finalizar. Más lejos todavía, claro, más lejos todavía. Habrá pelota para. Y ahora hay otro balón en el campo. Sí, Que lo va de la grada. lanzan desde la grada del Manchester United directamente. Buena, A bote Sí. pronto ahí le podría haber dado Tenía un pelín de miedo, ¿no? Sí, Pelín de sí. miedo. Cogí un poquito ahí la... La pelota de Alex Telles. Quiere poner arriba a Jadon Sancho. Se va a medir con Stefan Savic. ¡Qué bien! El montenegrino. El saque de United. Ahí va Cristiano Ronaldo. Un pelín acelerado la pelota para Jadon Sancho. ¡Qué bien se ha metido! ¡Qué bien Stefan Savic! El saque. ¡Qué cagón es el árbitro! Se ha equivocado. ¡Qué cagón es el árbitro! Le han chiflado desde y les ha regalado un córner. Había protegido bien Savic. Y habrá balón en saque de esquina para el Manchester United. Pues yo creo que es corner. Se lamenta Savic. Corner. En estas alturas del partido, pues imagínate lo que significa. Cuidado, Ahí va, desde la pelota, la ha sacado Joao en zona de rechace. Dalot le pega afuera. Va chocando pecho con pecho. Griezmann a Joao como diciéndole qué bienvenido. ¿Cómo estás currando? Habrá saque de portería para el Atlético de Madrid. Dios mío. Se prepara Juanito Mata. Saldrá Juan Mata, el número 8, último cambio en el Manchester. Se retira el capitán, Maguire. Se va del campo, así que ya directamente a la desesperada cambio ofensivo. Le quedan 6 minutos 40 segundos al tiempo reglamentario. Pues lo que hay muy bien Juanito Mata, pero hoy no, Hoy no, hoy no. Ahora ya. 33. Son Cavani descargando la pelota, banda izquierda. Jadon Sancho, la pelota para Telles. Se quiere ir al suelo. Reclaman falta, no hay falta. Falta. Ellos saca rápidamente la pelota del United. Mati
Jugando la pelota para Dalot. Yo creo que ahora juega como 3 centrales. Somati por delante. Ha recuperado el Atlético de Madrid. Bien, Jeffrey Kondogbia. La pelota atrás. Para Reinildo Mandaba. Se la quita en medio. Reinildo directamente fuera. Habrá saque de banda para el United. 84 de partido. Oye, la pelota. Come on, let's go. 5 more minutes. Oye, pasaba lo que pasaba, pero quitando la parada de Black un poco. En la segunda parte un remate a portería. Hasta el 84, el partido del Atlético lo lleva bien. Así es. Hombre, esto es así. Pelota, esto es fútbol y está ganando solo por uno. La pelota de Juan Mata la quiere poner dentro, la ha sacado bien Esteban Xavi. El balón para Jeffrey Kondogbia, lo saca, lo va a pelear bien. Yo, Héctor Herrera, la toca para Griezmann. ¿Griezmann para quién? La ha perdido, la ha recuperado Edison Cavani, la pelota para Jadon Sancho. Se la tira larga y ahora falta de Marcos Llorente. Que viene. Sí, porque se lo había ido ahora. Va a 3 pases el Atlético, necesita tener el balón un poquito. Enfado monumental del Cholo. Quiere hacer un cambio y se está dando cuenta que no están los jugadores para salir, como Felipe no ha calentado. Él quiere sacar a Felipe para defender el resultado. No está calentando y mira, a grito pelado con su vaquillo Diego Pablo Simeone. Está la pelota, no va a sacar el Kondogbia, la toca. Está Griezmann. Directamente, mira, Felipe sin calentar. Yo quitaba. Menuda bronca del propio Ortega. Menuda bronca. Mira, de tercer central. Pues mira, me gusta esa idea y creo que es la que va a hacer Tito, te la compro. No, Sí, pero como las estructuras, entonces. Y lo disuelta en segundo puta verso libre o algo, ¿qué va? Sí, por la pelota Telles, de Mania Matic, buena maniobra de Matic, se mete en la frontal, el balón para Juan Mata, se gira, juega para Jadon Sancho, la deja atrás, tenemos la pelota para Matic, se quiere ir de Marcos Llorente, la pone para Mata, va a sacar Esteban Xavi, llega Joao, Joao está tieso ya, No puede. Joao está tieso. Va a terminar las pilas. A Cristiano Ronaldo sale su sombra, Reinildo mandaba, uy, qué bueno el balón que ha roto, Reina Lodi, la pelota para Rodrigo de Paul, recibe el gol para Lodi, uy, qué falta, eso tiene que ser tarjeta amarilla. un rato ahí. Y lo va a ser para balón. Tactical foul by Dalot and a yellow. Bien. But Atletico barely had any players on their opposite side of the pitch. Estamos a 4 minutos 11 del 90. El Atlético ahora mismo está en cuartos de final. Bueno, pues a esta la mejor hipoteca que se ha dado nosotros, que es muy fácil. Entramos en bancosantander.es, simulamos, ya sea tipo fijo, variable, como queráis. Hay que elegir bien la hipoteca, porque si has elegido bien la casa, pues eso, elige bien la hipoteca. ¿Por qué? Porque te va el dinerito en ello. Y en menos de un minuto te hace la simulación. ¿Dónde? bancosantander.es. Santander por ti, los primeros. Inglaterra. Ahí está, hay faltas, Otra que saca Lodi. Otra que saca Lodi. Lo que viene está haciendo ahora Renaldi, cómo está dando oxígeno por esa banda izquierda al equipo, subiendo siempre que puede, estirando todo lo que puede las líneas defensivas del Atlético de Madrid. Y ahora Simeone sigue hablando con Felipe, al que va a meter ya en los próximos minutos. De menos a más, Puyana le vino el gol. Se vuelve loco el Cholo. Quiere el cambio ahora, el árbitro que pita y le dice a Pedro Pablo, pero dale la tablilla al cuarto árbitro. La va a poner Jeffrey Kondogbia buscando, va a saltar a la estrella, se la va a quedar. Cuando la pelota para Jadon Sancho, no puede salir de ahí, ha recuperado la pelota Griezmann, se la lleva el Principito, el balón para Héctor Herrera para Llorente, no la pierda Llorente, la ha perdido, se la lleva Jadon Sancho, pero la recupera Marcos Llorente, el potro del bocado, el pura sangre, la pelota para Kondogbia atrás, se mete en un jardín, no la pierda Jeffrey, la pelota para Héctor Herrera, de nuevo para Kondogbia, sabe apretar, ahí está Cavani como está mordiendo, va un cambio de juego, ¡qué bien Llorente! Para Renaldo y no mata con el pecho, le tira a la pared, ahí está, uy, qué falta, como se ha tirado al suelo, balón, no haya pasado absolutamente nada, la pelota la pierde para Herrera, para Renaldo, se levanta Lodi, ahí está la cabeza, va a apurarla, quiere poner, habrá balón para el United, ahí está Rafa Varane, parecía que había sido saque de puerta, el balón para quién, saque de puerta, sí, y ahora se va a parar el partido, yo creo que hay cambio. Bien jugado en suelo. Ahora para el cambio ya Diego Pablo Simeone, entrará dorsal número 18 Felipe Montero, va a reforzar defensivamente al Atlético de Madrid y ahora el cuarto árbitro llama al colegiado para alguna tarjeta amarilla al banquillo del Manchester United. Mejor, no hay problema, mejor.
Y el que se marcha es Joao Félix. Trabajo incansable, ha corrido muchísimo en el día de hoy. Ha tenido ese gol que le han anulado en la primera parte. Le felicita a Griezmann por el trabajo y el esfuerzo que ha hecho en el día de hoy. It's gonna get wild this fight last minute. Reforzará la defensa de Diego Pablo Simeone de este resultado. Vamos, Atletico, hold the line. Kiko, ¿no? Y lo diga pululando y se acabó. Y ahora va Griezmann, creo, ¿no? El que era Arriba, sí. Arriba, al frente está Griezmann. Sí, lo que 5-4-1 right now. Y lo dice centrado. lo que ha hecho va de Felipe, el centro con uno no Sí, ahí. para sacar alguna bola que pueda caer con Cavani, sí, la marca Oye, mucho ahí. uno está dando un aire el segundo tiempo. Esa banda izquierda tiene que tocarla. Y Joao ha currado mucho, ¿eh? Una pérdida por ahí, la típica, pero yo creo que ha estado bien. Paso bien. Hala. Ahí está, ojo, Ojo, porque se ha hecho bastante daño Héctor Herrera. Sí, en esa acción defensiva directamente se ha llevado un golpe muy fuerte en la cara de Paul Pogba. Y ha pisado, Es con Paul Pogba esa acción. Se queda tendido en el terreno de juego el internacional mexicano. Le duele un fuerte golpe en el rostro. Sí. Ha soltado a ¿no? Oh, la pegó. Sí, la pegó. Añaden 4 minutos. 4 more minutes for Atletico to be in the next round. Come on. Y aquí se pierde uno, venga, tal, hasta el final. Venga, va. Dale caña ahí. Está a quien ha llamado a Correa. A Correa, sí. Llama a Correa, Diego Pablo Simeone. Arriba. Está Rodrigo de Paul, le pega en el trasero, se la va a quedar. ¿El balón para quién? Para Cristiano Ronaldo, le quiere dar vuelo Edinson Cavani. ¡Qué bien, Jiménez! Cortando la pelota. Le va a caer a Matic. Quedan 3:30. La pelota para Nemanja Matic. Ahí está cruzando la divisoria. El 31 quiere romper buscando a Marcus Rashford. Ahí aparece. Reini lo mandaba. Se lo va a llevar Griezmann. Que viene Principito. La pelota para Renan Lodi. Se va Lodi. No le pueden parar. ¡Qué barbaridad Lodi! Contra el mundo. Continúa Renan Lodi. Pero claro, tan solo rodeado por jugadores de él. Uy, que entrada. El cuerpo ha perdido. La pelota para quién. Se la va a quedar en banda derecha. Juan Mata va al suelo. Y ahora hay falta de Reinildo. Habrá pelota parada para el United. Quedan 3 minutos. Vamos a ver. Falta sobre Juan Mata. La parada quedan 2:30. Vamos a ver. Me falta más tonta. Está enloquecido, sí. Sí, porque lo ve muy cerca. Lo ve muy cerca y así como es él. Está la pelota, se quedó Reinildo, hay falta, yo creo que hay falta sobremandada. Muy La bien, pita. Vincic. Muy bien, Vincic. Muy bien, Vincic. 2:30. Muy bien, Vincic. Pelota parada para el Atlético de Y Madrid. ahora aprovechará para hacer el cambio de Diego Pablo Simeone para ganar algunos segunditos más. Otro balón en el campo. Se queda en el suelo el jugador del Atlético de Madrid. Y ahí está el cambio del Atlético de Madrid. Se marcha Antoine Griezmann. También trabajo incansable hoy a nivel defensivo, ayudando a la banda derecha. Great job, Griezmann. El ataque, pero en defensa el trabajo ha sido descomunal para ayudar al equipo. Entrará hoy con el dorsal número 10 desde el banquillo Ángel Correa. Cholo, 2 minutos quedan. El Principito como ha currado, una barbaridad. Se va Antoine Griezmann enfrentado por sus compañeros. United fans looking at how much time is remaining. It's crazy. Habrá balón. Vamos que corra, vamos que corra. Venga. 1:30. Pelota, pierde Edinson Cavani. La va a sacar José Jiménez al filo del Trafford. Ahí la va a pelear Ángel Correa. Le ha tocado Rafa Borán, le va a caer a Renan Lodi con Dalot. Le ha dado a Dalot. Muy bien, habrá saque de banda para el Atlético. Madre mía, Lodi, qué minutos le está dando al Atlético de Madrid de la banda izquierda peleando. No sé dónde saca la fuerza, pero la tiene. Bueno, ahora ya de atacante puro ahí. Está muy fresco, está acabando el partido. Increíble cómo está terminando el partido. Sí. Un minuto. El saque de banda, Reinildo mandaba. Vamos a ver la pelota para Ángel Correa. Va a llegar Correa, se quiere girar. Le está agarrando Rafa Borán. Se cae de Maduro la pelota para David Gea. Apriétale a las Telles. Para Rodrigo de Paul. No va a perder. A punto hasta de recuperar en la frontal. El argentino. El balón va a quedar. 40 segundos. Venga. Poner arriba. Llorente está solo. Saca a Llorente. Rodrigo de Paul, ¿qué hacerá? El balón para Herrera. Uy, qué entrada. El Juan Mata. Vuelve a recuperar. Se la va a quedar Pérez Correa. 30 segundos. Matic. La pelota para Matic. Puede ser la última. El balón manda a derecha. Marcus Rashford. Continúa Rashford. La quiere poner en el corazón del área.
Bien defendiendo el Atlético de Madrid, la pelota para Matic, la pone Matic, la va a sacar Héctor Herrera. 10 segundos. La quiere poner Rashford. Saque de esquina. Sube el Pires. Even the hair going out. Last play of the match. Come on, Atletico. Que no quieres hablar. Concentración por atrás, venga, vámonos. Vámonos. Next round. Next. La pelota saque de esquina. Cerrada. Balón. Dano Black. Se acaba el título del Cholo. Dano Se Black. acaba. Dano Black. Dano Black. It's over, United fans. Vincic. See what Walrus is saying. Arriba. La va a poner. ¿Y por qué no pitas? Le pega arriba. Va a pitar. Pita. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. His back of his head. I didn't see you today. What's he doing? Having a moan? What are you doing? Moaning at the fucking ref? Fuck off, Bruno. Fuck off, you petulance. That's not a Man United. Walrus. Chill, Walrus. Moaning at the referee. You've had 60 minutes nearly to equalise at Old Trafford and we've not scored. We don't fucking moan at a ref. It's embarrassing. That's an accumulation of shit this season. The toilet's blocked because you keep shitting and not flushing it. Bloody moaning at the referee like it's Mr. Injustice. Jog on. Bye, Mark Walrus. Fucking losers. Absolute losers. I tell you what though, the highest level, I tweeted this, at the highest level, fine margins. Ollie, one thing Ollie got right, fine margins, Kaneki. He's right, fine margins. Maguire cost us that game because he gets pulled out and leaves us with a 3v1. Simple as that. He's an absolute nightmare, and Rangnick's got to take responsibility, which I was talking about on the match reaction. I'll see you over there in a minute. I'm going to lose my shit. Ciao, Mark Walrus. Ciao. Arriesgado, él quería estar, ha convencido al Cholo que no lo veía del todo claro. Ayer le dijo, mañana juego, estoy aquí y el equipo me necesita, vaya partido defensivo. Y el sonido ahora mismo, Dani, el Carrusel Deportivo, los jugadores del Atlético de Madrid con los 3.000 aficionados del conjunto rojiblanco. Aparece el mini metropolitano y están los jugadores del Atlético de Madrid en la esquina agradeciendo a la afición talavera, colchonera, el viaje hasta Inglaterra 2 años después. Buena y hoy es en otra portada. Sensacional. Le pegan una patada, un balón, se lo mandan a la grada. Esteban Savic es el que está dirigiendo la orquesta. La fiesta bailando. El Principito Antoine Griezmann. Y todos haciendo el baile. Levantando los brazos hacia arriba. El baile de los indios. El baile de los rojiblancos. Con su peña. Con su gente. Con su afición. Fundidos. Porque otra vez vuelven a estar entre los mejores. Otra vez salió de la tierra. Otra palada de tierra. Y vuelve del más allá y muerto. Ganó el Atlético de Madrid. Cuarto finalista de la Liga de Campeones. Así suena, mira, Fullana, así suena ahora mismo el Trafford. Todos los jugadores en el córner, todos celebrándolo, todos bailando, todos votando justo delante de los aficionados del Atlético de Madrid que no han parado de cantar en todo el partido. Mira, escucha la victoria. ¿Cuántos segundos? Mira, ¿qué suena? Es que son 3.000 Fullana que podrían ser, suenan a 30.000. A 30.000. Suena como si fuera esto el Wanda Metropolitano. No se ha escuchado prácticamente a todo el estadio. That game between Ajax and Benfica hasn't finished though. Ole, 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 Cholo Simeone. Ahora para el Cholo suena así.
Atleti. En el partido, Pablo, hemos visto cómo ganaba línea de fondo este túnel histórico y le han tirado, ha sido lamentable, lo que le han tirado de todo. Este túnel dan un córner, entonces ha tenido que pasar por delante de esa esquina de aficionados que se ha visto que lanzaban, bueno, vasos de cerveza, un poco de... Han caído bastantes efectos. Sí. Continúa la fiesta del Atlético de Madrid, otra vez en Inglaterra. Right, so it's... Casi sin sufrir hasta I don't know how many minutes did the referee added. Casi en el It's espacio. 90, almost 97 minutes in that game. Con Oblak de superhéroe, Wow. llegadas de ellos, en el que el equipo sufrió durante muchos momentos, pero en la temporada más complicada del Cholo Simeone, See, how many minutes added? una duda ha tenido de dar con eso de la tecla. El Atlético de Madrid no se baja del pedestal, de los 8 mejores de la Champions League. Eso es importantísimo, una inyección de moral de cara a lo que es la How many minutes added? soñar, de que te pueda tocar Trying to find... débil. No, I can't find... Semifinales, ¿no? Pero lo que estábamos pensando, ¿no? Después del día del Levante, Dani, que las notas siempre son a final de temporada, en el que algunos ya estaban mandando alguna que otra corona. Pues bueno, vamos a esperar a que devuelvan esa corona. Well, outside for Ajax. They should be about to be finished. Y feliz sobre todo por el tema de ver a la afición roja y blanca que ha confiado, que han ido 3.000 ahí y ahora está Coque hablando, que seguramente... Genio eres, Picorro. Escuchamos en Movistar ahora mismo a Coque, Resurrección, capitán del Atlético de Madrid. Este año, pues bueno, estamos viendo una temporada irregular, y poco a poco hemos conseguido esa regularidad y para nosotros estar en cuarto de final, pues algo muy importante. ¿Dónde has sufrido más? ¿En el terreno de juego o en los minutos finales cuando estabas que era imposible verte sentado? All right, Benfica advance as well. So see, football is not about possession. Even though Ajax is a very good team on finishing chances, playing at home, their XG is through the roof. But football is about who scored more goals than the opponent. And yeah, possession is nice, but if they hit you on the break and you can score, you can put a ball in the back of the net, it's worthless. Look, 68.6% possession for Ajax, 31 for Benfica. 4 shots, 1 on target, and they only got 2 on target. That's what these teams do. Like the teams that they know they don't care about the ball. Like, you know, you can have the ball, but it's about closing the passing lanes. It's not allow crosses, and be smart on your defending. Having a reliable goalkeepers also helps. So that's what the XG goals are. The XG models, you could have, you know, easily Ajax by a lot. Nunez, I presume this was a header. Grimaldo, yeah, looks like a header. See the possession. What did they roll out? 4-2-3-1 makes sense. That's why Nunez, when it was in La Maria, they paid like 25-30 million euros for him for his transfer fee. It's paying off. Looks Holler, they also play in a 4-2-3-1. Tadic, yeah, it's the same thing that is rolling, keeps steamroll on the Eredivisie. But it's not about possession. No lanzada puerta y el único disparo entre los 3 palos del conjunto encarnado, el uruguayo Darwin Núñez, que acabó posteriormente lesionado, marcó el gol de la clasificación. Los jugadores del Ajax muy mosqueados con la actuación del Cerro Grande en el tramo final. Hemos visto incluso un futbolista, veíamos cómo empujaba la cámara, no le gustaba lo que estaba viendo. Como decimos, la bronca importante en Amsterdam. El Ajax eliminado, sorpresa. Ajax 0, Benfica 1. Gracias, Borja. Cerramos el básquet y vamos con los mejores. Se acabó Xavi en el Olímpico. Ganó la Peña su grupo al final. Juventud 65, Leica Betis 50. Gracias, Xavi, hasta mañana. Vamos con los mejores. Una noche histórica. Well, look, 1.33 XG. They got a lot of shots, man. Look, boom.
Tú eres un tío generoso, Ponseti. Yo creo que hay que mandar una botella, no, una caja entera de esa delicia que es Antaño Rioja de García Carrión al vestuario de Old Trafford, donde va a haber una fiesta, que es el del Atlético de Madrid. Hoy, caja para todos. Yep, it's over. Over for today. Kilos de 5 gestiones para 150 países. García Carrión, número 1. Bueno, estamos con Axel Torres, enseguida volverá también para analizar el partido, Pablo. Bueno, podríamos destacar a Reina Lodi por el gol y porque hay de menos a más. La lucha grecorromana limpia permanente de Reinildo. Como ha pasado Félix en muchos momentos. El curro de Griezmann. Lo que ha trabajado Marcos Llorente. Ha sido un partido al estilo Cholo impecable. Muy completo en la parcela defensiva, en la del trabajo, en la de la solidaridad. Esos valores del Atlético Cholo históricos que se habían perdido. Well, 60% Milagros, Jiménez, possession, 40 by Atletico. Passes, a lot of passes. con una implicación que no suele demostrar, por lo que Big chances, one each. Big chances missed, one accurate passing. Corners. Uno se espera sufrir durante muchos minutos en tres ocasiones y demás. Y han sido dos paradas, ¿verdad? Dos muy buenas paradas, pero solo dos. Lo que te iba a decir, Kiko, después hablamos del larguero, pero hay que reconocer y mucho la labor de Jano Black, que por razones obvias que este año ha sido exigido y criticado, porque se espera de él. Okay, shot by United. Five each. Off target, 11 to 8. Shots on target 3. Not bad. Shots inside box. Shots outside box. Expected goals. 0.91 for United. El equipo rojo y blanco, pues cada vez que haya Blocks, interceptions, clearances. y ha sido determinante porque en esas dos paradas ha metido a Manchester United para mí potencia. Un equipo con muchos nombres, pero tenemos la sensación de que no hay un buen Low's game was very good, apart from the goal. que sí los hay a la hora de destacar, lo estaba diciendo. A mí es que me parece que la llegada de Reinildo nos ha dado vida, ¿no? Sí, a mí yo creo que, ya te decía